நான் வந்துடுறேன். ஸ்லைடர் போட வேணாம். அந்த இதில் ஃபோட்டோஸ்லாம் காமிக்காம உங்கள் லிஸ்ட்டு மட்டும் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா அப்போ கேரிங் ஸ்பேர்னு போட்டுருக்கோம். கேரிங் ஸ்பேர்னு போடுறோம். இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கிளாஸஸ் பின்னாடி இது எல்லாமே கேரிங் ஸ்பேர். இல்லை கேரிங் ஸ்பே 18. Kita taka tim tim, kita taka tim tadi nuta kita taka kita anta kita taka tadi kita januta tim kita taka tim tim kita taka tim tadi nuta kita taka kita anta kita taka tadi kita januta tim kita taka tim tim kita taka tim tadi nuta kita taka kita anta kita taka tadi kita januta tim kita taka kita taka tim tim kita taka tim
taka tarikida janu tadi mita taka tim tim kita taka tim tadi nu kita taka kita anta kita taka tarikida janu tadi mita taka Purush
Good evening, everyone. I request the parents to be please seated. The chief guest has arrived. They will be here in 5 minutes. I request the parents to please be seated. Dear parents, please be seated. I request, dear parents, please be seated fast.
I request you to take your seats. The chief guest is here. Dear parents, the chief guest has arrived. Wish you all a very happy evening. On behalf of CARE International School, I, as Vijay Bala, the primary coordinator of CARE International School, welcome you all to the 14th Junior School Annual Day. Dear audience, let's welcome the dignitaries with a thundering applause. On behalf of CARE Group of Institutions, I take it to be a proud privilege to welcome our chief guest of the evening, Mrs. Janaki Sabesh, accompanied by the CEO, CARE International School, Mrs. Aarti Nehru ma'am, the senior principal, Mrs. Preeti Aravamudan ma'am, and our principal, Mrs. Geeta Patnaik ma'am. A thundering applause, audience. We welcome you, CEO, CARE Group of Institutions, Mr. Pradeep Chand, sir. As soon as they sit, no, we go and start. Good evening everyone. I am Kaustaf of grade 5. I am Taranya of grade 5. On behalf of their family, we extend a very warm welcome to all the dignitaries, dear parents, respected teachers and dear friends. Every day is a surprise and unfolds with a challenge. Each day is a gift in disguise from God. Let us offer our prayers to the Almighty. I request the audience to rise up for the prayer song.
request the gathering to please be seated. Now, I request our junior school head boy, Divya Prakash, and junior school head girl, Nidhan Nashri, to present the welcome address. As the gentle breeze pays past, smoothing and comforting us, I, Nidhan Nashri, on behalf of CARE International School, wish a very pleasant evening to one and all present here. A smile is said to be the universal welcome. So, with a smile, I take this opportunity to formally welcome you all to this wonderful evening to celebrate our school 14th Juniors Annual Day. We are honored and privileged to have among us today Mrs. Janaki Sabesh as the chief guest of the evening. We welcome you, ma'am. My heart leaps with joy as we welcome the pillars of our esteemed institution. Our beloved CEO CARE Group of Institution, Mr. Prateek Chancellor, and equally affectionate CEO CARE International School, Mr. Sarthi Nehru, ma'am. We welcome you, sir and ma'am. We are happy to have amidst us today our DA Senior Principal, Ma'am Mrs. Preeti Aravamudan, Ma'am, and our Proactive Principal, Mrs. Geeta Patnayak, Ma'am. We welcome you, Senior Principal and Principal, Ma'am. As saying goes like, the more the merrier. So, for the lovely crowd, I take absolute pleasure in welcoming our dear parents, staff, and friends, and everyone present here to share the happiness of this celebration. Once again, we extend a warm and gracious welcome to one and all. That's a great start. Thank you, Divya Prakash and Nidhan Nashri. We are happy that the chief guest of this evening, Mrs. Janaki Sabesh, has accepted our invitation and joined us for today's celebration. May I now request our CEO, ma'am, Mrs. Aarti Nehru, to welcome the chief guest with a bouquet. Thank you, ma'am, for doing the honor. Now, may I take the privilege to ask our senior principal, ma'am, Mrs. Preeti Aravamudan, to introduce our chief guest. Respected Chief Guest of the evening, Mrs. Janaki Sabesh, CEO CARE Group of Institutions, CEO CARE International School, Principal, parents and well-wishers, a very good evening to one and all. I'm very elated to stand before you to introduce our Chief Guest, Mrs. Janaki Sabesh. I'm sure many of you would have recognized her through movies and various other media. But it's my pleasure to introduce her formally to this august gathering. Our chief guest of this evening, Mrs. Janaki Sabesh, writes, performs, and lives through stories. Her passion for stories began way back in her childhood when she turned a teacher for her imaginary class of students in a balcony every day after returning from school. Ms. Janaki began her career telling stories on screen through documentaries, teleserials, corporate films, and advertisements, assisting directors like Raju Mehrotra, Simi Garwal, Sridhar Sagar, and Jayendra, and P.C. Sriram. An accomplished actor, her body of work spanned films across all South Indian languages and several modeling assignments. She has worked with stalwarts like Aishwarya Rai, Kamal Hassan, Madhavan, Vijay, Surya, and directors like Shankar, Maniratnam, and Rajiv Menon, among others. Ma'am has more than 20 years of experience in the media and communication space as part of Goldwire Communications, JS Films, and Cube Cinema. Ms. Janaki's engagement with children began with the learning train
in 1995 an album that simplified maths through stories and songs. The engagement evolved over the years into Golpo Tales, Golpo meaning stories in Bengali, which she founded in 2014, dedicated to sharing the magic of stories with children and adults. Ms. Janaki's sessions are highly interactive, authentic, and a unique blend of narration, music, drama, and movement. She curates and facilitates workshops on effective storytelling techniques in communication and marketing for educators, corporates, and many professional networks. She is a visiting faculty at Chennai Business School, where she teaches her course, Lead Yourself Through Storytelling. A simple question from a child during one of her sessions prompted Janaki to write her first picture book, The Jungle Storytelling Festival, published by Tulika Books. And her second picture book is titled Parties Razam, which she has co-authored with her daughter Dwani Sabesh, is published by Kariti Tales. Ms. Janaki plays an active role in Chennai's live performance community, experimenting with monologues, stand-up comedy and theatre. Ms. Janaki loves bringing people together through intimate storytelling experiences around food, music and nostalgia. She believes that stories are a strong vehicle for transforming mindsets. We are proud to have you, ma'am, as our chief guest this evening. Once again, a warm welcome to CARE. Thank you, ma'am, for doing that. Now, may I request our CEO, CARE Group of Institutions, Mr. Pratif Chand, sir, to present a memento to the chief guest as a token of love and affection from the CARE family. Sir. Now I request Senior Principal Ma'am, Mrs. Preeti Aravamudan Ma'am, to lead the dignitaries down the stage to their seats. Thank you, ma'am. Imagine with all your brain. Believe with all your heart. Achieve with all your might. Here at CARE International School, we train children to face their challenges. Now, may I ask our Principal Ma'am, Mrs. Geeta Patnaik, to present before you the annual report. Thank you. You can go. A very good evening, one and all present here in this august gathering. Honorable Chief Guest of the evening, Ms. Janaki Sabesh, CEO CARE Group of Institutions, Mr. Pratif Chand, CEO CARE International School, Ms. Aarti Nehru ma'am, Senior Principal of the school, Ms. Preeti Aravamudan, ever enthusiastic, supportive parents present over here, students,
faculty members, and all the well-wishers of CARE family. I welcome all of you, and after a long gap of 2 years, I was eagerly waiting to meet all of you in this August gathering. Thank God the opportunity came soon. And when it comes to annual report, oh no, annual report, boring. But I have a long story to say, as we have a storyteller, ma'am. I will not say it is a story, but yes, a lot of things I need to share with my dear parents. With all your support, we have reached up to this level. And let me start with the annual report as the mission and vision of the school. We want to prepare our children for the rapidly changing world. We look forward for holistic development of the students. We want to imbibe children with all the human values. Then what are we doing? What are the activities we are doing? What are the activities we are offering? What are the opportunities we are giving to the students to achieve these goals? Let me share with you, dear parents. The motto of our school is, make children dream, make children explore, and keep inspiring them to achieve their goals. We are working on that. And let me start with the academic achievements. Last 2 years, 2019, 20 and 2021, most part of my students, my children's days went on online classes. All of you know how it went. We all know how it went. But our teachers try to make our children learn even during these adverse conditions. Let me share with you the class 12th result. The result last year, 2021 and 22 result, it was really good. We have got centum result both in class 10th as well as in class 12th. In class 12th, the highest mark was 486, and Miss Yasaswin Arvind got 100% in chemistry. We have got 2 students, they got 99 in biology. We have got 1 child, 99 in computer science, and the class average was awesome. 78% children have got. No failure. The lowest mark was 72%. I think the class 12 students and the teachers who teach them deserve a big round of applause, and you parents should feel proud that your children are here in this school. If I come to class 10th result, 472 was the highest mark by Miss Niveda, and the 8 students scored 99 in Tamil, 3 students scored 99 in English, 3 students scored 99 in social science, 1 child scored 100% in information technology in class 8th. Coming to commerce result, it was really good, class 12th. 2 students got 99 in business studies. The class strength was very low, around 8 students, but all the students got more than 78%. The teachers, the parents, the students, they really deserve a big round of applause from all of you, dear parents. Now, last 2 years, we did not conduct any competitions because of mostly online classes. We could not conduct science exhibitions, and usually we give
General Proficiency Award. Usually we give award for students in speaking skill, in writing skill, in sports activities, and different co-curricular activities on this stage. But today, we are not able to do that because we could not conduct anything properly. Everything was conducted online. I'm looking forward. Next year, we will have a big round of annual prize distribution ceremony, and children definitely will be happy by receiving those prizes and medals over here. Now when we talk about development of a school, what the school is doing, how the school is doing, then we always talk about where our alumni are, where our old students are. The first batch who cleared class 10th, now they are completing their undergraduation and going for post-graduation. If I look at where they are studying, they all are, many are abroad. They are in University of Loyola in USA. They are in Ritsumei University of Japan. They are in Kaunas University, Europe. They are in Nanyang Technological University and Temasek Polytechnic, Singapore. These are all outside. These are a few to mention. Now a few more I'll talk about. Where are they? They are in IIM Rohtak doing 5 years management course. Children are in NIT Trichy. Children are in Vellore Institute of Technology. Our children are in Sibnadar. Children are in SRM. Children are all over India in all prestigious institutes and universities. Dear parents, it is happening all because of our teachers and you supportive parents. Now if look back what we did in the year 2019 and 21, it was really difficult time. But our school is the first school in Trichy. I feel proud to talk about. I am happy that we have a CEO in our care group of institution, Mr. Prateep Chand sir, initiated the second day of lockdown. He said, we teachers have to come forward, train everybody, training and training. And within 1 month, we kept on training our teachers even 10 o'clock night. Till 11 o'clock night we had training programs with sir. We involved Microsoft to train our teachers. We spent lakhs in training teachers by supporting them with softwares to teach children art education, to teach children teachers how to do online corrections, how to share ideas with students online. We conducted various activities, we conducted celebrations like Independence Day, Republic Day, Earth Day, Yoga Day. All the international days were celebrated online. All of you know, parents, how difficult it was for you as well as for us. But with the support of the management, by the interest of the teachers, we could achieve that. We conducted COVID awareness program. We conducted Care Inspire program by inviting honorable persons from different fields to talk to children, interact with children as well as parents. We did career counseling. We did digital iMoon conference with students through online. It's not easy, dear parents. And thank you for supporting us. Now, the school reopened. Children were waiting enthusiastically that we want to come to the school. You must see the happiness, the joy within them. We took all the COVID precautions. We followed all the COVID protocols and started our day in the school.
children were very, very happy. Very happy. They kept on talking to their friends. They kept on talking to their teachers. This was the day I was looking forward for. And they started. And as we began, what we did, if I start with the new beginning after the pandemic, thanks to the school management, during this pandemic period, we could construct a beautiful building, beautiful space for our children. So the new colorful school building, extended area, smart TV in each classroom with internet facility. We are having a separate air-conditioned library both for primary and senior school. We purchased new books for the library, extended science lab, biolabs, chemistry lab and physics lab. We have air-conditioned junior and senior computer labs. We revamped the play area. Extended indoor basketball stadium is there. New sophisticated colorful furnitures for both for primary school as well as senior school. We adopted modern teaching methods for the teachers, and teachers have started using those blended morning and hybrid learning in the school. We have surveillance cameras in corridors, in all the classroom laboratories. We have CCTV cameras in all the vans. We have GPS system on the vans. This year, in the beginning of the year, we purchased 2 new vans for the students of our school. And not the least, but we have taken additional trained, qualified teachers to teach our students. And soon, within 1 month, next time PTM when you come, the science park will be in front. Football grass court will be ready. You can see when you entered, you could have seen that. Renewed indoor basketball court will be ready. Kabaddi court, volleyball court, kho-kho court, cricket nets, 100-meter synthetic track, indoor throwball court, indoor badminton court, and new play equipments will be ready for the children within a month or 2. So, we are marching ahead, dear parents, with your support and cooperation. If I talk about blended learning and hybrid learning, we have taken up few programs. The Matific, all the children are doing at home, you must be knowing about it. Children are working on Freedom Up for reading and storytelling. Teachers are using smart TV. Our ATL lab is in use and children are using very regularly, especially class 4, 5 and upwards. Art integration is there with all the subjects. And we have adopted one club, one BR program for reading challenges. And if I look forward, beyond the classrooms, what we are doing, we are working on helping children to develop communication skills, critical thinking. So, we have morning assemblies, we have circle time, we have news reading, children present action songs and mimes, storytelling, regular quiz competitions, presentation of thought of day, recitation of Tirukural is part of daily morning activity for KG, primary and senior school students. Dear parents, I am only talking about the activity that is only for primary. I am not giving much importance to higher classes. Now when I talk about co-curricular activities, children
have dance classes, art and craft, music club, vocal, music, guitar, keyboard classes. Senior school has got GK club, tourism club, eco club to develop their logical thinking skill. And we have also invited faculty from outside to develop their communication skills and logical thinking skills for classes 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And the enrichment activities which happens in the school, those are athletics, karate, yoga, silambam, gymnastics and skating activities are being conducted every week for 1 hour 20 minutes. Teachers conduct intra-class competitions, poster making, quiz competition, essay writing, varieties of competitions are conducted in the school to help children learn beyond their books, gather some more ideas. I have already discussed about the celebrations, what we have done before. Now, this year we have already celebrated Earth Day, International Yoga Day, International Mud Day, Investiture Ceremony, and the Independence Day we recently have celebrated. We give utmost importance to all-round development. That is why we have a program called Care Inspired Program for the senior students. This is basically for career development, and we call people from different fields to talk to the children. This year we have already done 3 programs. I will not talk about much because this is for senior school. Our children participate in ATL Marathon and have already submitted 10 projects. And out of Tamil Nadu, there are 10 projects and our project is one among them. I think my students from classes 5, 6, they deserve a big round of applause. ATL Tinkerpreneur program. This year 25 projects from my school are being submitted and we are waiting for the results for the same. Children are participating in CBSE Reading Challenge programs. We have conducted Youth Parliament for the students, and in the school we had digital iMoon, and this year very recently iMoon Trichy chapter we have conducted. The video is in front. Video please. Thank you for that. And to attend this iMoon, around 263 students in and around Trichy came here to our school.
The iMoon team came from Mumbai to train our students as well as conduct this iMoon sessions. And this was a continuous 3 days program in our school. And I thank management for providing all the logistic support, food, transport, accommodation, everything for the students, participants and the guests. This is nothing to encourage our children, make our children learn, interact, participate and grow. The school also during this pandemic situation, some of our students have gone out of Trichy, participated in various activities and got awards. A few to mention, I'll read out their names. In state level karate tournament, first position was won by Adigitan, and the same boy has got first and second position in gymnastic district level. Devapriyan got third position in national online karate tournament. He got 2 bronze medals and 1 gold medal. I never have thought that karate tournament will happen online, but yes, online has changed the life. Muthu Alumelu of class 3 bagged 2nd and 3rd position in virtual Margali competition. Harshan got 3rd position in state level Silambam competition. These are the children, the parents, they took personal interest. We only send the information to the parents. They took their children, make their children participate and won prizes. Thank you parents for taking extra interest to make children learn. Now to develop children, to parent teachers, to make them grow, to make them learn, to keep themselves updated with new technologies, new developments, we keep on providing them classroom teaching. We keep on providing them in-house training programs. We go for miniature teaching in the class, and our teachers are in 21st century. They are teaching the children of 21st century. So we cannot go to a classroom with 20th century teaching skills. Will not work. So for that, we had invited trainers from Delhi. They conducted training for the teachers here in the school continuously 5 days. And teachers have been attending almost every day 1 hour online training conducted by CBSE. Now I talk about the parents. You are very supportive, and we want more support from your side. We want you to interact with us. We want you to talk to us. In this regard, we have already conducted 4 parent orientation programs separately for KG school, primary school, middle school, higher school and senior secondary school students in the school premises. And at the same time, we have already conducted 2 parent-teacher meetings offline. Apart from that, every second Saturday, we conduct online PTA meetings with parents. Thank you, parents, for being with us. Coming to the end of the school annual report, thank God it is over. I thank our chairman, sir, Mr. Arun Nehru, whose vision and enthusiasm inspired all the stakeholders to work with us with passion and commitment. We also express our gratitude to our CEO, Mr. Prateep Chand sir, our CEO ma'am, Ms. Aarti Nehru, Senior Principal ma'am, Ms. Preeti Aravamudan, for continuous guidance, support and encouragement. I thank all the parents, teaching faculty, staff and students for working very hard to make each and every moment successful in this care institution.
Thank you, parents, waiting for the program, and you were waiting for me to finish. Thanks a lot once again, and thanks for coming. Thank you, Principal Ma'am. It is said, keep a little fire burning, however small, however hidden. So now I request our Principal Ma'am to escort the Honorable Chief Guest, Mrs. Janaki Sabesh, to the stage to ignite the spark within ourselves and inspire us to bring an optimistic change. A very good evening to all of you. Good evening, Solama. One, two, three. In the energy kudutha da ennala pesa mudiyum. So thank you so much, Pradeep sir, Aarti ma'am, Preeti ma'am, and Geeta ma'am for making me a part of what looks like a very, very special evening for which you have waited for 2 years. And I'm sure parents, you have also waited for 2 years. Mama illiya. Mama illiya. Ama mattum thane. Seri, konja porthukanga. And let me share my thoughts with all of you today. So, when I asked Geeta ma'am, what is it that I can share with the parents and the children who are hopefully watching in all the classes which are all fitted with smart TVs? She said, you know what? CARE believes in happiness. And I said, that's wonderful. CARE believes in happiness. Unga school perliye, it's there in your name. It's caring, and I have seen the care, and I must congratulate these little kutis, the little child in pink, the little boy in suit, then all the prayer students. You were so good. Thank you. Big round of applause for them. Sit down, sit down, sit down, sit down. So I was asking Aarti ma'am, how come they don't have any papers in front of them? It's not easy to come in front of stage. Even if you are memorizing, you'll have, last minute stage fright. You'll wonder if I'll forget the lines. But that is the beauty of that age. They don't have any problem. Even if they forget the lines, they don't think much. They just keep moving on. So because I am a storyteller, I have to start with a story. So once upon a time, there was this little ant called Sarah. What was the name of the ant? I'll keep asking you questions to know whether you're listening or not. And Sarah had a sister called Hira. What was the sister's name? Angindu endume sound varla. What was the sister's name? Hira. So Sarah was an ant, and we have all seen ants go by. They keep picking up crumbs. They keep building these little colony. But Sarah, she was an ant, but she had a dream. She looked up and she saw all the birds, the bees, the butterflies, and she said, I want to fly. Are you all listening? Thank you. She said, I want to fly, and Hira, her sister, said, no, ants cannot fly. Ants cannot fly at all. Ants can only walk like this. You keep doing your job. She said, but no, I want to fly. And everybody started to tease her. Look at Sarah. She's so funny. Ants can't fly. But one day, she looked up into the sky. It was evening time, and she saw that the moon was coming, and suddenly she realized that there was a breeze. And suddenly she realized something, that a peepal leaf, did you all see the arasu maram outside?
Did you all pass the Arasu Maram? Just like that. There was an Arasu Maram there, the peepal tree, where a leaf had fallen. Sarah started pushing the leaf. She started pushing the leaf and she requested her sister, Hira, can you also come with me? Hira didn't know what to make of it, but Hira also moved on with Sarah. As Sarah started moving, pushing the peepal leaf, she went from one branch to another branch to another branch, and she climbed up. It took a lot of time, but she finally managed to go up on to the tallest branch, the highest branch of the peepal tree. And there she waited. Slowly she told her sister, can you push me onto the leaf? Hira now realized what it was all about. She slowly pushed. Can you all push? Can you all push, Hira? Ninga push pannada story move ahum. Can you all push? Push it gently. Push it gently. So slowly Hira pushed and Sarah was on the peepal leaf. And then there was this beautiful strong wind which blew. And the final push, when Hira pushed, Sarah was on the peepal leaf and the peepal leaf started coming down. It did cartwheels, it swirled, it twirled, and it came and she said, whee! I am flying. And every single ant in that colony looked up because they heard Sarah scream. And they said, look, Sarah is flying. Hira said, I also want to fly. She went on to another ant came and pushed her onto a leaf, and she too started to fly. And from that day onwards, no ant told Sarah that you cannot dream, that you cannot fly. So, why am I sharing this story with you? Because the final push was given by Hira, and that push is being given by Care. Can you all give a big round of applause to Care? How much ever as a parent you do, how much ever as a teacher, as a school, as an institution you do, there will be that one person. It could be the teacher, it could be the principal, it could be the support staff. Somebody would have taught these little children today, somebody would have rehearsed. They need that final push, and that's where you parents also have a big role to play. I want my child to be confident, I want my child to be happy, I want my child to be always happy. Then what are you doing? Are you confident? Are you happy? Are you always happy? You have to be. Because if you want a confident child, you have to be confident yourself. Interact with your children. Ask your children, what did they do in school? When they come back from school. So my daughter, with whom I have published a book, as they read out, as Preeti ma'am read out as she was introducing my profile. My daughter, when she was all of 3 years old, she used to go to my appa's house. And my father, I'm talking about 1996. And at that time, there were not so many channels. There was one NDTV, one news channel, and there was a Cartoon Network. But you know what my father said? Dhwani is the name of my daughter. He said, Dhwani, I will give you the remote. I will give you half an hour to watch TV if you can read the headlines of the newspaper and tell me. So my daughter used to read the headlines and she used to share it with my father. Then my father sat her with him and he said, watch cricket, watch tennis, and then she would have earned her half an hour of Cartoon Network. So parents, today I am going to ask you all to look inward. Try and see what is the time you spend with your children. Is it with the digital gadget? Is it saying that, oh, he's troubling me, let me give the phone? Instead of the phone, can you give him or her a book?
because the feel of the book is different. The smell of the book is different. Every day when your child comes back from school, sit with your child and read a book. Ask the child, what did you learn in school today? They'll have so many stories. Just like your spouse asks you, how was your office today? Because I used to have a 3:45 p.m. conversation with my daughter every day. I was working in a corporate, I was never at home. I used to spend whatever quality time I could. I could imagine என் பொண்ணு வந்து ஸ்கூல்லேருந்து திரும்பி வரைச்ச ஒரு 3:45 p.m. ஃபோன் அடிப்பா, அம்மா என் ஸ்கூலில் இதெல்லாம் நடந்தது. பட் இஃப் அட் தட் டைம் ஐ வாஸ் பிஸி, ஐ சே, கண்ணா ஏன் இப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன், அப்புறமா பேசலாமா? அந்த ப்ராமிஸ் இருக்கே அவங்க வந்து they will never forget. I will go back home, I will be very tired, but I still have promised my child. அதனால ரெண்டு பேருமே உட்காந்து we used to talk. உன் ஆஃபீஸில் என்ன நடந்ததுன்னு அவ கேட்பா, உன் ஸ்கூலில் என்ன நடந்ததுன்னு நான் கேட்பேன். இதுதான் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். கீதா மேம் இப்போ தான் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் பற்றி பேசினாங்கல்ல. கம்யூனிகேஷன் வீட்டிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. வீட்டில் நீங்கள் வந்து அம்மாவும் குழந்தைகளும் நிறைய கான்வர்சேஷன், அப்பாவும் குழந்தையும் நிறைய கான்வர்சேஷன் பண்ணணும். கதை சொல்லுங்கள். கதை சொன்னால் கதை சொல்கிறவங்க வந்து அவங்களும் ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க, கதை கேட்குறவங்க வர ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க. இப்போ நான் எதுக்கு கதை பற்றி இவ்வளோ எம்ஃபசிஸ் பண்ணுறேன்னா, வென் யூ ஆர் க்ரோயிங் அப், நீங்கள்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் கதை பிடிக்குமா? நீங்கள்லாம் படம் பார்ப்பீங்களா? யார் இங்கே படம் பார்க்க மாட்டேங்க அவங்க கையை தூக்குங்க. ஸோ எல்லாரும் படம் பார்ப்பீங்க, கரெக்டா? எஸ்ஸா நோவா? படத்தில் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? என்ன பிடிக்கும்? டிஷ்ஷும் டிஷ்ஷும் பிடிக்குமா? பாட்டு பிடிக்குமா? டயலாக் பிடிக்குமா? கதை பிடிக்கும்ல? கதை 3 பாகத்தில் இருக்கு, பிகினிங், மிடில், எண்ட், கரெக்டா? ஆரம்பம், அப்புறம் நடுவில், அதுக்கப்புறம் எண்டு, கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையும். பிகினிங் தான் இப்போ குழந்தைகள் இப்போ வந்ததே பேசித்தே. மிடில் வந்து நாளைக்கு இந்த சீனியர் குழந்தைகள் எல்லாம் பேச போகிறாங்க. கருப்பழனியப்பன் சார் வர போகிறாங்க ஆஸ் சீஃப் கெஸ்ட். அது வந்து மிடில். எண்டு எப்படின்னா அடல்ட் ஆன அப்புறம் இப்போ தான் உங்களால் அவ கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி they will listen to you. They will all listen to you only now. மிடில் போன அப்புறம் they will not listen to you. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, எவ்வளோ டைம், how much ever time you can spend, please spend your time. கதை சொல்லுங்க, கதை கேளுங்க, பாட்டு பாடுங்க, பாட்டு கேளுங்க. கதை பிடிக்கும்ல? அதான் எல்லாரும் தலையாட்டுறீங்க. ஆனால் கதை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் குழந்தைகள் கூட. ஒரு புக்கு கொஞ்சம், கேன் யூ ஆல் ப்ராமிஸ் மீ தட் ஃப்ரம் டுடே யூ வில் ஸ்டார்ட் ஓப்பனிங் அ ஸ்டோரி புக், பிக்சர் புக், அது கூட போகிறோம். இல்லை ஒரு மேகசின். வித் அ மேகசின் யூ கேன் சிட் அண்ட் சே, ஹை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இதில், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஆர்ட்டு. ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அந்த குழந்தை வந்து என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியாது. A child does not know whether she or he wants to be an engineer, director, singer, artist, silambam artist. The child does not know. The child is exploring. And the exploration da in the school. The school is a huge playground. In the school la konjam konjama ella solli kodukranga. I just saw evlo alaga guitar, music, dance, teachers training. ஒரு டீச்சர் அழகாக உங்கள் குழந்தைகள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா த டீச்சர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ட்ரெயின்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் நீங்கள் வந்து அந்த ஹீரா மாதிரி புஷ் பண்ணும். அந்த ஆண்ட் ஸ்டோரி சொன்னேன்ல, அந்த ஆண்ட் ஸ்டோரியில் எப்போவுமே யாராவது ஒருத்தர், நிறைய நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, என்னோட த
person behind me, my success is my husband, is my wife, is my mother, is my father. You as parents are the biggest support. If you support a school like CARE, what they can achieve is வேற level. நம்ம சொல்லுவோம்ல சான்ஸே இல்லைன்னு, அந்த சான்ஸே இல்லை லெவலுக்கு போனோன்னா உங்கள் சப்போர்ட் நீங்கள் பண்ணுறீங்க. எவ்வளோ அழகாக ஆஃப்லைன்லேருந்து ஆன்லைன் போனீங்க பேண்டமிக். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுமா ஜூம்னா என்னது, மைக்ரோசாஃப்ட் மீட்டிங்னா என்னது, கூகுள் மீட்னா என்னது தெரியும்ல, எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. மியூட் அன்மியூட் தெரியுமா? ஆனால் உங்களுக்கு முன்னாடி யார் கத்துண்டா? பசங்க. In all my storytelling session, they will say, Auntie, you are on mute. Unmute yourself. And எனக்கு அவளோட கேட்கலன்னா இப்படி இப்படி எல்லாம் எனக்கு சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. Auntie, stop, 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 stop. We can't hear you. இதெல்லாம் யாரு சொல்லி கொடுக்குறாங்க? யாருமே சொல்லி கொடுக்கல. They all learned by their own. So எப்பவுமே நம்ம லைஃப்ல learning is very, very important. Today I have learned so many things about this wonderful institution, and I just absolutely loved the Arasamaram. As I entered in, the Arasamaram teaches us how to be so, என்ன சொல்றது, எல்லாருக்கும் ஒரு magnanimity. அதுதான் இந்த ஸ்கூல். இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்கூல், இவ்வளோ பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க. இப்போ உங்கள் சில்ட்ரன் எல்லாரும் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க. யூஆர் ஆல் வெயிட்டிங். ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் some kids might be able to perform well, some kids might not be able to perform well. ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் பண்ணுற ஒரே ஒரு ஹெல்ப், when your child comes back to home, first focus on all the positive things that the child has done. Say, சூப்பராக ஆடினேன், இல்லை நான் அந்த ஸ்டெப்பு மறந்து போயிட்டேன்னா பரவாயில்ல, ஸ்டெப்பு தானே மறந்து போனேன், அதுக்கு என்ன நெக்ஸ்ட் டைம் ஆர்டர்ச்சு கரெக்டாக ஆடுங்க. ஏன்னா டீச்சர்ஸ் அப்படி தான் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி வளர்க்குறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு when your child comes back, all your children, I am told by Aarti ma'am that every single child is going to be on stage. Can we give a big round of applause for that? I know it's humanly impossible, but you've done it. இந்த ஸ்டேஜை நீங்கள் எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க. ஏன்னா இதே ஸ்டேஜ் மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் 20 years later, the child will be a CEO, the child will be the biggest entrepreneur award of the year they will be winning. At that time you will remember that it all started on a school stage. So a school stage is very, very important. So please பாசிட்டிவாக இருங்க. நிறைய விஷயம் நடக்கிறது வெளியில், நிறைய விஷயம் நடக்கிறது நம்மளுக்கு பிடிக்காத விஷயம். ஆனால் அதை பற்றி எதுக்கு நம்ம கவலைப்படணும்? பிடிக்கிற விஷயம் பற்றி பேசலாமே. ஒரு குழந்தை இன்றைக்கி திரும்பி வரைச்ச எவ்வளோ அழகாக ஆடினா, எவ்வளோ அழகாக பாடினா, எவ்வளோ அழகாக கான்ஃபிடெண்ட்டாக மைக்கில் பேசினான்னு ப்ளீஸ் அதை யார் என்ன சொன்னாலும் அவளோட ஓன் ஃபாதர் அண்ட் மதர், பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் அதை சொன்னால் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வேறு லெவல். So always be positive, always be happy, because if you are happy, the child is going to be happily performing. இப்படி தானே நீங்களாம் ஆரம்பிச்சிங்க. இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு சிஇஓ, ஒரு டைரக்டர் ஆஃப் அ கம்பெனி, இல்லை ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் இருக்கீங்க, இல்லை ஒரு விஜேயாக இருக்கீங்க, இல்லை ஒரு நியூஸ் ஆங்கராக இருக்கீங்கன்னா இட் ஆல் ஸ்டார்டட் இன் யோர் ஸ்கூல் ஸ்டேஜ். ஐ ரிமெம்பர் மை ஸ்கூல் ஸ்டேஜ். எவ்வளோ தடவை நானும் விழுந்து அடிபட்டு தான் எழுந்துட்டுருக்கேன். ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஐட் லைக் டு ஷேர் வித் யூ த்ரீ திங்ஸ் தட் ஹெல்ப் மீ. ஃபஸ்ட்டு நெவர் சே நோ டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது ஸ்கூல்லேருந்து, சிலம்பம்காக இல்லை கிரிக்கெட்டுக்காக எங்கேயாவது போகணும், நான் ஐயோ அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டங்க, அதெல்லாம் அழைச்சின்னு போக முடியாது அப்படி சொல்லாதீங்க. எப்படி அதை ட்ரை பண்ணலான்னு யோசிங்க. பிகாஸ் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணுறது அதை விட இம்பார்ட்டண்ட். தட் இஸ் நம்பர் 1. செகண்ட் பேஷனேட். அந்த சைல்டு பேஷனேட்டாக எதுவும் பண்ணுறாங்கன்னா அதை பண்ண விடுங்க. ஏன் நொய் நொய் நொயின்னு அந்த கிட்டாரை வாசிக்கிறேன்னு சொல்லாதீங்க.
அந்த கிட்டார் தான் அந்த குழந்தைக்கு உசுராக இருக்கலாம். ஏன் சும்மா சும்மா அந்த சாம்பார் இப்படி இப்படி இருக்காங்க, யாரு கண்டா நாளைக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் செயின் ஆரம்பிக்கலாம். அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் சின்ன வயசில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னு இப்போ ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் ரீவைண்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க சின்ன வயசில், அது நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க. தேர்டு வந்து ஒருத்தர் புஷ் பண்ணுறாங்க, ஒருத்தர் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க. உங்கள் பையன் ஐ திங்க் ஹி இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் பட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட். யோர் கேர்ள் ஐ திங்க் உங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஜீனியர் ஆனோம், அவங்க இந்த ஸ்ட்ரீமில் காமர்ஸில் ஹாப்பியாக இல்லைன்னா உங்கள் டீச்சர் சொல்கிறாங்கன்னா தயவு செய்து கேளுங்க. ஏன்னா அந்த டீச்சர் வந்து she or he is spending so much time with the child. பாசிட்டிவாக இருங்க, ஹாப்பியாக இருங்க. ஒரு சி 2 டீ சொல்கிறீங்கள, ஒரு சங்கீதாஸ்க்கு போனானா ஒரு சி 2 டீன்னா என்னது சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஒரு சி 2 டீ, ஒரு காஃபி 2 டீ சொல்லுவோம்ல, நம்ம கும்பலோட கோவிந்தாவாக போகிறோம்ல, போனோன்னா ஒரு சி 2 டீ கரெக்டாக எஸ்ஸா நோவா? அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்க. கான்ஃபிடென்ட், அந்த சியை வந்து சப்ஸ்டிடியூட் இட் வித் கான்ஃபிடென்ஸ். ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும்னா 2 விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ட்ரஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல், ட்ரஸ்ட் ஆஃப் யூ. அண்ட் தேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், டாயில் ஹார்ட். யூ ஹாவ் டு ரியலி ஒர்க் ஹார்ட். ஸோ ஒரு சி 2 டீ, ஒரு காஃபி 2 டீ, அதை வந்து அப்படியே திரும்பி கான்ஃபிடென்ட் சைல்டு, என் குழந்தை கான்ஃபிடெண்ட்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணும், என் சைல்டு கான்ஃபிடெண்ட்டாக பேசணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தே ஹாவ் டு பி வெரி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்ணணுன்னா 2 விஷயம். ட்ரஸ்ட் not only from the school can only do their bit, the rest has to come from the parents. And when the child is toiling hard, நீங்களும் you are working hard, school is also working hard, the child is also working hard. So என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக it will be a win-win situation. சரி, நான் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணினேன், ஒரு ஸ்டோரி வச்சு ட்ரீம் பண்ணுறேன். அந்த சேரா வந்து she wanted to dream. இப்போ இந்த இடத்துல ஐ பிலீவ் நேற்றெல்லாம் ரொம்ப மழையா, ரொம்ப மழை இருந்துச்சா திருச்சியில்? சரி, இப்போ ஒரு மழை இங்கே, இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு சே தட் ஐ எம் கோயிங் டு மேக் இட் ரெயின் ஹியர், நம்புவேலா? நம்ப மாட்டீங்க எல்லோரும். ஐ எம் கோயிங் டு மேக் இட் ரெயின். எல்லாரும் கையை எப்படி பண்ணுங்க மெதுவா. ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு டூ திஸ். மெதுவா. டேக் யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் அப், ஸ்டார்ட் வித் 1 finger. எல்லாரும் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. வீடியோ எடுக்கிறவரும் பண்ணுறாரு. தேங்க்யூ. 2 fingers பண்ணுங்க சார். 3 fingers, 4 fingers. Lots of rain. இப்போ தானே நீங்கள் சொன்னேன், no you can't make it rain here. I just made it rain here. அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். எதுவுமே உன்னால் முடியும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தெர் இஸ் நத்திங், எதுவுமே நம்மளால் சாதிக்க முடியாது வந்து இட் இஸ் நாட் ஈவன் தேர். ஃபஸ்ட்டு அதை நீங்கள் போடுங்க. ஸோ ஃபார் ஒன் லாஸ்ட் டைம் லெட்ஸ் மேக் இட் ரெயின் அகெயின் இன் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆடிட்டோரியம் ஆஃப் கேர். ஸ்டார்ட். துளி துளியா, மழை துளியா. அதுக்கப்புறம் மழை நீரை பொழியுது, மழை நீரை பொழியுது, துளி துளியாய் சாரல் அடிக்குது. ஜலம் 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 சல 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 என்று சடபட கடகட என்று மழை பொழியுது, மழை நீரை பொழியுது. சல 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 என்று சடபட கடகட என்று மழை பொழியுது, மழை நீரை பொழியுது. Let there be lots and lots of happiness in every single classroom of yours. Let care always be that caring parent outside the home. And all the best to you parents
as you start your own journey with your child. ஏன்னா எவ்ரி டே வந்து ஒரு மகாபாரதா ராமாயணா அந்த மாதிரி ஒரு போராட்டம் தான் வீட்டில். ஆனால் நம்ம பாசிட்டிவாக இருந்தால் I think our children will also become confident, clever, and most importantly, very, very happy. Thank you so much for your time. Thank you, Mrs. Janaki Sabesh ma'am, for making this day even more special with your inspirational words. We all will always remember your 1C 2T formula. Thank you once again, ma'am. Over to you, Taranya. Imagine with all your might, believe with all your heart, achieve with all your might. Here at CAR International School, we train children to face the challenges. So, the time has come to celebrate, acknowledge and admire the efforts of our friends. The stage is set and the milieu is electric. With excitement and expectation is extraordinary. So, get ready to experience unimaginable fun, joy and thrill. So now, Sri Darshan and Reshma, the stage is yours. நீ நான் என்பது வெறும் வேற்றுமை, நான் நாங்கள் என்பதுதான் ஒற்றுமை. நதிகளின் ஒற்றுமை கடல், மரங்களின் ஒற்றுமை காடு, கற்களின் ஒற்றுமை மலை, மனங்களின் ஒற்றுமை மன வலிமை, மன வலிமையின் ஒற்றுமை மகிமை. அந்த மகிமையை மலர நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்தே செயல்படுவோமா? மொழிகள், கலாச்சாரங்கள், பண்பாடுகள் போன்றவற்றை நாம் மரபு கதைகள் மூலம் அறிகின்றோம். இந்தியாவின் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் மரபு கதைகள் மூலம் பலவிதமான நிகழ்ச்சிகளை இந்நிகழ்வு மூலம் நிகழ்த்தி காட்ட வருகிறார்கள் எம் பள்ளி தோழர்கள். As rightly said by Mother Teresa, I can do things you cannot, you can do things I cannot, but together we can do great things. That's how different cultures and different traditions have complemented and blended so well to make India a unique and incredible nation. Let's watch an invocation dance introducing the theme of the 14th Juniors Annual Day. Wait, Sri Darshan, I remember there were only dots and dashes in the Morse code. Yes, if you decade these then those dots and dashes mean we are one. We are one. That's the theme of today. We are one. வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழியவா
முன்னைய மொழிகளில் மூத்த மொழி, முன்னோர் தன்மை காத்த மொழி, மின்னின் அறிஞர்கள் படித்த மொழி, முதல் இலக்கியம் பார்த்த மொழி, வானம் ஒன்றே வையம் ஒன்றே, வாழ்க வாழ்க எங்கள் தேசமே என்பதை நேர்த்தியுடன் நிகழ்த்தி காட்டிய எம் சகோதரர் சகோதரிகளுக்கு அன்பார்ந்த நன்றி. So now my friends, Reshma and Nijil Joe will take over. Thank you. Reshma, you know, in spite of a diverse culture and tradition, India stands united. We get to know about each other so well through folk tales, stories and songs written by great writers and poets. இந்த சத்தத்தை கேட்டிருக்கியா? Yes, I guess is the croaking of a frog. மழை வருவதை மிருகங்கள் மட்டும் வரவேற்பதன்று, மனிதர்களும் பறையொலி எழுப்பி அந்த மழையின் மகிழ்ச்சியான தருணத்தை கொண்டாடுகிறார்கள். கொண்டாட்டம் என்பது சடங்குகள் சம்பிரதாயங்களின் இனிமையான தருணம். மகிழ்ச்சியான வேளையில் பறையொலி எழுப்புவது மட்டுமன்று, அதனுடன் பெண்கள் அனைவரும் இணைந்து எழுப்பும் குலவை ஒலி மிகவும் இனிமையாக இருக்கும். Good, I like that kulavai sound. Now let us all join our youngest friends in the school for the welcome dance. Enjoy, enjoy me, vango vango onnagi. என்ன பண்ண மாயம்மா பள்ளியம்மா வேறாண்டி சங்கதிய குராண்டி கண்ணடிய காணாண்டி கிளி அடியால மரக்கிழ வண்ண கிளி நல்லபடி வாழ சொல்லி இந்த மண்ணை கொடுத்தானே பூர்வக்குடி கம்மங்கர காணி எல்லாம் பாடி திரிஞ்சானே ஆதிக்குடி நாய் நரி பூனைக்கும் தான் இந்த ஏரி குளம் கூட சொந்தமடி என்ஜாமி வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாரி அம்மா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்மாரி என்ஜாமி வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாரி அம்மா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்மாரி முட்டைய போடும் கோழிக்கு ஒப்பனை யாரு மயிலுக்கு பச்சைய பூசும் பாசிக்கு குச்சி அடுக்கின கூட்டுக்கு
தேவ தண்ணி சொக்கா மினுக்கு நாட்டுக்காரன் அகடி கருப்பட்டி பூதாங்கோடு மண்ணு சட்டி அதோட கூடு கட்டி ஆரம்பிச்ச நகரிகம் செஞ்சன ஜனக்கு ஜன மக்களே உப்புக்கு தப்பு கொட்டு முட்டைக்குள்ள சட்டு கொட்டு அன்னைக்கு ரத்தம் கொட்டு கிட்டி புள்ள கட்டி வைக்கிறான் அஞ்சு மரம் வளர்த்து அழகான தோட்டம் வச்சு தோட்டம் செழித்தாலும் கடலே கரையே வனமே சனமே நிலமே குலமே இடமே தடமே எஞ்சாமி வாங்கோ வாங்கோ நாயி அம்பாரி அம்பாரி இந்தா இந்தா உம்மாரி எஞ்சாமி வாங்கோ வாங்கோ நாயி அம்பாரி அம்பாரி இந்தா இந்தா உம்மாரி பாட்டம் பூட்டம் காத்த பூமி ஆட்டம் போட்டு காட்டும் சாமி ராட்டு நந்தா சுத்தி வந்தா சேவ கூவச்சு அது போட்டு வச்ச எச்சோங்காலே காடா மாறிச்சு நம்ம நாடா மாறிச்சு இந்த வீடா மாறிச்சு என்ன குறை என் கிளி கரும்புக்கு என்ன குறை என்ன குறை என் ஜில்ல பேராண்டிக்கு என்ன குறை பந்தாலில பாவக்கா கல்லு விட்டு இருக்கு அப்பா நான் தவிட்டதுங்க இந்த பாடலின் வழியாக நம் முன்னோர்கள் தங்களின் வாழ்க்கை முறையை எவ்வாறு இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து கொண்டாட்டங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள், அதுபோல நம் அருமை மாணவர்களும் நடனத்தை மிகவும் அருமையாகவும் வண்ணமயமாகவும் வெளிப்படுத்தியதற்கு பாராட்டுகள். அவர்களுக்கு மறுபடி கரவொலி எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துங்கள். இனி வரும் நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்க கிருத்திகா மற்றும் அகிலன் வருகிறார்கள். Sorry for the interruption, dear audience. I know you are super duper excited with the children performance. I request all the parents to please be seated. You will be provided the CD of the annual day celebration. Please be seated. Parents at the back are not able to see. Please be seated. This is a request. Thank you. வாங்க, உங்களை இப்போது மகாராஷ்டிராவுக்கு அழைத்து செல்கிறேன். You know, Akilan, people in Maharashtra also respect nature and take care of animals very well. ஆம், மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மக்கள் பின்பற்றிய கலாச்சாரத்தை கடியின் மூலம் நம் கண்ணெதிரே பறைசாற்ற வருகிறார்கள் நம் பள்ளி மாணவர்கள். Yes, we will also stage the Koli dance, which is performed in the coastal regions of Maharashtra by the fisher folks. So here we go.
some wood and fruits. Hey, Daddy, we are going to the forest. We will get something for you also. Hey, Daddy, we are going to the forest. Children, where are you all going, children? We are going to the forest, Kaki. Children, for what, children? We are feeling hungry, Kaki. Why, children? We didn't eat, Kaki. So we are going to the forest, Kaki, and collect some food, Kaki. Children, come home, eat something little further, go and come. Kaki, Baba, you go. We will stay here and eat something. Okay, children. I'm hurt. Please help me. 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 I hear some boys. Oh, you heard. Thank you for helping me. You have saved my life. Take this ring and go to your home. Thank you, but I don't want. No, please take it and go home and live happily with your family. Thank you so much. Welcome. Where shall I keep what? Where shall I keep? What shall I do? I will put it here. Come here. See how come they became rich suddenly? I do doubt. Oh! Come, we'll find out. Hey, see there. I think this is the reason. Hey, come, we'll take and go. Papa, what happened?
We should help our master. Yes, we should. Come, we'll go search for the ring. See there. I think that is our master's ring. Master, here is your ring. Thank you so much. Let's share this happiness. Papa, shall we call our neighbor? Okay, children. कोली सोरिल्या डोली रंबईच्या किनारी अगो मारतीन कोली हनलन गोली गचल जाऊ बाजारी कोली सोरिल्या डोली रंबईच्या किनारी अगो मारतीन कोली हनलन गोली गचल जाऊ बाजारी मी हाय कोली सोरिल्या डोली रंबईच्या किनारी अगो मारतीन कोली हनलन गोली गचल जाऊ बाजारी हाय कोली सोरिल्या डोली रंबईच्या किनारी अगो मारतीन कोली हनलन गोली गचल जाऊ बाजारी लोकांच्या नजरा पडतील व तुझ्यावरी चला गपारू करतेस यो नखरा चल जाऊ बाजारी बेसावच्या बाजारी लोकांच्या नजरा पडतील व तुझ्यावरी चला गपारू करतेस यो नखरा चल जाऊ बाजारी चल गपारू आली हिरो कर बाजारची तयारी निसर्गाची टोपली माझ्यावर ठेवून तुझा बाजारी हाय कोली सोरिल्या डोली रंबईच्या किनारी अगो मारतीन कोली हनलन गोली गचल जाऊ बाजारी हाय कोली सोरिल्या डोली रंबईच्या किनारी अगो मारतीन कोली हनलन गोली गचल जाऊ बाजारी हाय कोली सोरिल्या डोली रंबईच्या किनारी अगो मारतीन कोली हनलन गोली गचल जाऊ बाजारी That was a mind-blowing performance ended. See Akhilan, who's coming? Hemant and Idhalni are here. நீங்கள் எந்த நாட்டு புறக்கடியை பற்றி பேச போறீங்கள்? I am going to show you a performance based on the folktale of Tamil Nadu, which conveys a strong mind is greater than a strong fist. எந்த பிரச்சனைக்கும் அடிதடி தீர்வாகாது. மதிநுட்பத்தின் மூலமே தீர்வு காண இயலும். இந்த மதிநுட்பத்தை விக்ரமாதித்தன், தெனாலிராமன் மற்றும் பீர்பாலன் கதைகளின் வாயிலாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். வான்புகழ் கொண்ட வள்ளுவரும் திருக்குறளின் வாயிலாக உலகிற்கு மதிநுட்பத்தை உணர்த்தி இருக்கிறார். இப்பொழுது மரியாதை ராமனின் மதிநுட்பத்தை வெளிப்படுத்த வருகிறார்கள் 2ஆம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள். பங்கு பெறுவோர்
அதை அனைத்தையும் ஒரு பானையில் நிரப்பி வைத்திருந்தார்கள். அதை பத்திரமாக ஒரு இடத்தில் வைக்க நினைத்தார்கள். அண்ணே, நம்ம கிட்ட நிறைய பொருள் சேர்ந்துருச்சானே, இது எங்கேயாவது பத்திரமா வைக்கணுமே. ஒவ்வொருவரும் இடத்தை கூறினார்கள். ஒருவர் கூறும் யோசனையை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஏனெனில் ஒருவர் மீது ஒருவர் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தனர். அண்ணே, ஒரு யோசனை. யோசனையா? என்ன தம்பி? நம்ம வாடிட்டு ஒரு பாட்டி வீல சாப்பிடுவோம்ல. ஓ, அந்த பாட்டியா? அதுவும் நல்ல யோசனை தான். அங்கே வைக்கலாம். நல்ல பாசகார பாட்டி, பத்திரமா வச்சுக்கோ. வாங்க பாட்டி வீட்டுக்கு போகலாம். 5 பேரும் சேர்ந்து பாட்டி வீட்டிற்கு சென்று நிபந்தனையுடன் பாட்டியிடம் பானை கொடுத்தனர். பாட்டி, பாட்டி. யாரு? ஓ, நீங்களா? வாங்கப்பா வாங்க. வெளியூர் போனல சீக்கிரம் முடிஞ்சதா? முடிஞ்சது பாட்டி. செத்த பொறுங்கப்பா, சூடா பனியாரம் சுடு, சாப்பிட்டுட்டு போலாம். பனியாரெல்லாம் இப்போ ஒன்றும் வேணாம் பாட்டி. எங்க பொருள் கொஞ்சம் பத்திரமா வச்சுக்க முடியுமா பாட்டி? நாங்க தினமும் ஆலோசமா வெளியில் அலைறோங்க. தினமும் வச்சிருக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு பாட்டி. பொருளா? என்னதுப்பா? இந்த பானையில வச்சிருந்தா பாட்டி. கொஞ்ச நாள் வச்சிரு பாட்டி, அப்புறம் வாங்கிக்கிறோம். அதனால என்னப்பா கொடுங்க வச்சிருக்கேன் பாட்டி. ஆனா ஒரு நிபந்தனை. நிபந்தனையா? என்னப்பா? நாங்க 5 பேரும் ஒல்ல வந்து கேட்டாதான் நீ கொடுக்கணும். சரிப்பா, அப்படியே செய்யறேன். பத்திரம் பாட்டி. போயிட்டு வரோம் பாட்டி. மராசனா போங்கப்பா. 5 பேரும் மரத்தடியில் ஓவி எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் தாகமா இருக்கனே. கொஞ்சம் மோர் குடிக்கலாமா? நாம மோரிங்க வா. எங்க எல்லாத்துக்கும் மோர் குடு. அப்பாடா, இத கொஞ்சம் இறக்கி வைங்கப்பா. சபபா, என்னம்மா வெயில் தாங்க முடியலப்பா. பேப்பர் இருக்கு. ஓ, சுவையா இருக்குல்ல. எல்லா முறையும் நம்மளே வாங்கி வச்சுக்கலாமா? தேவைப்படும் போது குடிக்கலாம்ல. ஏதாவது சின்ன பானை இருந்தா கொடுங்கப்பா, அதுல ஊத்திட்டு போறேன். அதோ இங்க தெரிஞ்சு பாரு பாட்டி வீடு, அங்க போய் வாங்கிட்டு வரலாம். சரி, நானே போய் வாங்கிட்டு வரேன். பானை வாங்க செல்லும் வழியில் சூழ்ச்சி எண்ணம் தோன்றி பேசிக்கொண்டே செல்கிறேன். வெறும் பானைக்கு பதிலா அந்த நகைலாம் இருக்க பானை வாங்கிட்டு போனா என்ன? பாட்டி, பாட்டி. என்னப்பா? நாங்க கொடுத்த பானை குடுபாடி. அடியாத்தி, 5 பேர் சேர்ந்து வந்து கேட்டாதான் கொடுக்கணும். நீங்க அதுங்காட்டி நீ மட்டும் வந்து கேட்கற, நான் எப்படி தருவேன்? என் மேல நம்பிக்கை இல்லையா பாட்டி? உனக்கு சந்தேகமா இருந்தா அந்த மரத்தடியில
தான் 4 இருக்காங்க. வேணும்னா கேட்டுக்கோ. ஏம்பா கந்தா, ஏ கபாலி, அவன்கிட்ட அந்த பானையை கொடுக்கவா? சீக்கிரம் கொடுத்தாட்டு பாட்டி. சரிப்பா. அப்பா யாரும் பார்க்கல, இப்படியே ஓடி போயிடலாம். காத்து ஒரு ஜூட்டு. எங்கப்பா என்ன போனே ஆளை காணா? எனக்கு நேரம் ஆச்சுக்கா, நான் போகணும். காத்தோட கரைஞ்சிட்டானோ? போய் தேடி பார்க்கலாம். மோருங்கோ மோரு, மோர் வாங்குவீங்களோ? மோரு மோருங்கோ மோரு, மோர் வாங்குவீங்களோ? மோரு மோருங்கோ. பாட்டி பாட்டி, ஏன்பா மோர் வாங்க பானை வாங்கி சொன்னா இன்னும் ஆளை காணுமே? என்னது மோர் வாங்க பானையா? அவன் நீங்க கொடுத்த பானையெல்லாம் வாங்கிட்டு போனா. அட ஆமாப்பா. ஏ பாட்டி, நாங்க 5 பேர் வந்து கேட்டா தானே கொடுக்கணும்னு சொல்லிருக்கோம். கிட்ட அப்பவே கேட்டேல. என்னது ஓடிட்டானா? எங்க பொருளுக்கு நீதான் பொறுப்பு பாட்டி, நீதான் பொருளை கொடுக்கணும். நானா? நான் எப்படி பொறுப்பு? வாங்க ஆசன போய் பிரால் கொடுப்போம். பாட்டியின் வழக்கை விசாரித்து பாட்டி தான் பொறுப்பு அரசர் தீர்ப்பளித்தார். தெருவில் சிறுவர்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். போதும்பா, காலெல்லாம் வலிக்குது. எங்களுக்கு காலெல்லாம் வலிக்குது. நம்ம கல்யாணமா? சரி சரி வாங்க போலாம். டேய், என்னால யாரையும் பிடிக்க முடியல. டேய், நம்ம பச்சை குதிரை தாண்டலாமாடா? யாரா குதிரை? அட நம்ம சந்தோஷ் தான். சரி வாங்க போலாம். பாத்தியாடா பம்பரை எவ்வளவு நேரம் சுத்துது. ஏ வாங்கடா நம்மளும் போய். பாத்தியாடா என் பம்பரை எவ்வளவு நேரம் சுத்துது. இது மாதிரி பாட்டி யாரு கூட போறாங்க? ஏ கதை சொல்ல ஆண்டா. ஏ கதையா? சொல்லட்டுமா சின்ன கதை சொல்லட்டுமா? வெதை துவட்டுமா நெஞ்சில் வெதை துவட்டுமா? கதை சொல்லட்டுமா சின்ன கதை சொல்லட்டுமா? வெதை துவட்டுமா நெஞ்சில் வெதை துவட்டுமா?
பாம்பு ஆத்துக்குள்ளே நழுவி விழுந்துச்சு. அது கிளையின் மீது பார்த்த குருவியல் அதை எறும்பு வந்து கடிக்க அந்த அம்பு தவறுச்சு. கதை சொல்லட்டுமா, சின்ன கதை சொல்லட்டுமா, வித துவட்டுமா, நெஞ்சில் வித துவட்டுமா. கதை சொல்லட்டுமா, சின்ன கதை சொல்லட்டுமா, வித துவட்டுமா, நெஞ்சில் வித துவட்டுமா. காக்கா ஒண்ணு கொக்க பார்த்து கலரில் மயங்குச்சு. அந்த கொக்கு போல தானும் வெளுக்க வெயில் நின்னுச்சு. வெளுத்து போக நினைச்சு இன்னும் கருத்து போயிருச்சு. அந்த கவலை இன்றி கொக்கு கெண்ட மீனை தின்னுடுச்சு. கதை சொல்லட்டுமா, சின்ன கதை சொல்லட்டுமா, வித துவட்டுமா, நெஞ்சில் வித துவட்டுமா. அழுதுகிட்டே வராங்கடா. என்னாச்சு பாட்டி, ஏன் இப்படி புலம்பிட்டு வர? பாட்டி ராமனிடம் கூறி ராமனை விமர்சித்து பேசுவதை அரண்மனை சேவகன் ஒருவன் மறைந்திருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான். அரசவையில் வழங்கிய தீர்ப்பை விமர்சனம் செய்ததால் காலர்கள் ராமனை அழைத்து செல்லுதல். என்னாச்சுப்பா, ஏன் இந்த அவசரம்? காவலர்களே, விரைவாக வழிவிடுங்கள். அப்படியே அரசே, அரசே. என்னப்பா, ஏன் இந்த பதற்றம்? அரசவையில் வழங்கிய தீர்ப்பை சிறுவன் ஒருவன் விமர்சிக்கிறான். என்ன? அரசவையில் வழங்கிய தீர்ப்பை விமர்சிப்பதா? யார் அவன்? அவனை போய் அழைத்து வாருங்கள். அப்படியே ஆகட்டும் அரசே. இதோ இழுத்து வந்து விட்டோம். இவன்தான் அரசே அந்த சிறுவன். ஓ, நீதான் அந்த சிறுவனா? பார்த்தால் வயதில் சிறுவனாக இருக்கிறாய், நீ எல்லாம் விமர்சிக்கிறாயா? வணங்குகிறேன் அரசே. உன் பேர் என்னப்பா? எனது பேர் ராமன் அரசே. நீதான் அரசவையில் வழங்கிய தீர்ப்பை விமர்சித்தாயா? ஆம் அரசே, என்னை மன்னியுங்கள். என்னது மன்னிப்பா? உனக்கு தண்டனை நிச்சயம். உனக்கு கண்டிப்பாக சிறைதண்டனை தான், தயாராக இரு. எங்கே நீ தீர்ப்பு கூறினால் என்னவாக இருக்கும்? ஈவனா தீர்ப்பு? அரசே, பாட்டியிடம் பொருளை கொடுக்கும் போது அவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து கேட்டாதானே கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஆமாம், அதற்கென்ன? அப்படி இருக்கும்போது அதில் ஒருவன் இப்போது இல்லையே. ஆமாம், அதில் தான் ஒருவன் பானையை தூக்கி விட்டு ஓடிவிட்டானே. அவனையும் கூட்டிட்டு வாங்க, அப்ப வந்து கேட்டாதான் பாட்டி கொடுப்பாங்க. அப்பதான் பாட்டி பொறுப்பு. இதுவும் நல்ல யோசனை. நீங்கள் சென்று அவனையும் அழைத்து வாருங்கள், அப்போதான் உங்கள் பொருள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வயதில் சிறுவனாக இருந்தாலும் ராமன் கூறிய தீர்ப்பு அனைவரையும் பிரமிக்க வைக்கிறது. ரொம்ப நன்றி ராமா. இன்று முதல் அரச நீதிபதியாக
இவையே சிறப்பிப்பாய். ராமா, உன் மதிநுட்பத்தை போற்றி இன்று முதல் அனைவராலும் மரியாதை ராமன் என்று அழைக்கப்படுவாய். நன்றி அரசே. அனைவரும் நன்றி. வேகம் எதிர்பாராத முடிவை தரும், விவேகம் எதிர்பார்ப்பை முடிவாய் தரும் என்பதனை மிக நன்றாக உரைத்ததற்கு நன்றி. Hi Magilan and Nivin, where are you going to take us now? Now we will take you to God's own country, Kerala. கேரளா என்றவுடன் நம் நினைவுக்கு வருவது நடனம், கதகளி, மோகினியாட்டம், தெய்யம், துள்ளல் ஆகியவை. வர்மக்கலை, களரி போன்ற தற்காப்பு கலைகளும் கேரளத்தில் இருந்து தோன்றியவையே. செண்டை மேளமோ புகழ் பெற்றது என்பதனை நாம் எத்தனையோ கதைகளின் மூலம் கேட்டிருக்கிறோம். இது மட்டுமல்ல, மரபு கதையின் ஒரு அற்புத நிகழ்வு. அதனை அபிநயத்துடன் நிகழ்த்த வருகிறார்கள் என் மாணவர்கள். Amazing! You got to know all these folk tales. I can't wait anymore. Let's welcome the Chetas and Chetis with a loud cheer. Long ago, there lived a greedy zamindar in a village whose house was full of utensils of different shapes and sizes. The villagers would borrow his utensils if they had any function at their home. Yetta, you look so worried. What's the matter? I have brought some Neera for you. Have it. You will feel relaxed. Oh Mana, do you know, for the past 2 days, no one has come to borrow my vessels for any function. So what, Yetta? Within 2 days, I would have won at least 1,000 rupees. That's why I'm worried. Atyagrahi karuthu. Don't be so greedy, Yetta. Someone will definitely come today to borrow your vessel. Chandu! Yes, Zamindar. Kutta, நீங்கள் எங்கெல்லாம் போயிது? Chandu and I were milking the cows in the backyard. Anything urgent, Zamindar? Did anyone come today to borrow my vessels? Allah, Zamindar. Is it so? No one came. Poiko, go and find someone. One day, a villager named Amir meets the Zamindar to borrow vessels for his daughter's wedding. Zamindar, Amir and his wife are waiting out for you. I hope that they have come to borrow my vessels. Vedam varu. Namaskaram, Zamindar. Namaskaram. My daughter Ruhi is getting married on Friday. All my friends and relatives will be coming home. We need to cook for about 200 people.
So we need a few big vessels. Can you lend us 3 of your big vessels? I will pay you whatever you ask for. Oh, you will pay me whatever I ask for. Okay. Take them and return them carefully. Chandu, Kutta, give them the 3 vessels that they need.
Amir and his wife meet Zamindar to return the vessels and pay the rent. Namaskaram, Zamindar. Oh, Amir, a feast at your house. Malabari biryani, mutta mela, chatri patri. Awesome. Zamindar, namakku oru prasanam undu. What? You don't have money to pay for the vessels? No, Zamindar, someone has robbed one of your vessels. Oh, விதிகளே, நீங்கள் என்னோட இது? We look for it everywhere and also ask a friend. It's not to be found anywhere, Zamindar. Then in return, you have to pay me gold coins. That is equal to 5 of my vessels. 5 for one, but we can't afford this. This is the punishment for your mistake. Leave those 2 vessels there and pay for the one you lost. Like Ami, another villager named Peter also seeks the Zamindar's help. Hey, both of you, get out of my sight. Namaskaram, Zamindar. Namaskaram. My daughter is receiving her first Eucharist on Sunday. We invite you this function wholeheartedly. Kindly come and attend. Zamindar, for this function we need a lot of vessels. Can you help us by lending some vessels? No. I lent some vessels to Amir, and you know what happened? They lost one of my vessels, so I'm not ready to lend in my vessel. No, Zamindar, kindly help us. Then let's have a deal. I double the rent for each vessel. What shall we do? Okay, Zamindar, I will pay you what you ask for as I need vessels. Get the vessel from my servants. Keep in mind, Tugayereti, double the amount. Zamindar was getting greedier day by day. Peter's wife was worried about paying double the amount. Peter, you made a blunder by accepting deal with Zamindar. Do you think we'll be able to pay this amount? Then what shall we do? We don't have anyone else to lend vessels, and we have invited all our friends and relatives. Why are you both fighting on throat, Susan? What happened? This is about Zamindar and his vessels. Peter was so foolish to accept this deal with Zamindar. Wait, it's not only with you. This happened in Amit's family also. But who will save us from this greedy Zamindar? No one will save us. We have to make efforts to teach the Zamindar a lesson. The villagers plan to teach the greedy Zamindar a lesson.
A group of villagers approached Zamindar to trick him. Let's see how the villagers finally teach Zamindar a lesson. Thank you, Zamindar. Thank you, Zamindar. You were very helpful. Zamindar, our function went on well. Two vessels are extra. What? Two extra? Yes, these two vessels gave both of the smaller vessels. Stop, Madhavan. Are you out of your senses? How is it possible? Don't you believe? Then who will own these extra vessels? I am the owner. Chandu, Kutta, carry the vessels inside. இந்த குருவாயூரப்பா இது நம்மளை கொலப்பத்திலாக்கிடும். Madhavan, how are you? Yes, Zamindar. Nanna irukku. Onam is Nedum, we want to thank the farmers. We are arranging Onam Sandhya feast for the farmers, so we need lot of vessels for rent. A lot? Take them. Chandu, Kutta, give them whatever they want. Did Madhavan return my vessels? Allah Zamindar. Let's go and see. Madhavan, where are my vessels? It's been 4 days since you borrowed them. Zamindar, all those vessels died. Maricho, how is it possible? Vessels dying? Yes, Zamindar, and vessels can give birth. Then why can't they die? Yes, Zamindar, my vessels also gave birth to small vessels and later died. The same happened in my house also. Yes, when vessels can give birth, they die also. That's the nature. என்னைக்கு என்ற பாத்திரங்கள் நஷ்டப்பட்டு. Finally, the Zamindar learns a good lesson from the villagers that greed wants all but loses all. Thank you. Wow! Adipoli performance, friends. இன்னும் சண்டா மேளத்தின் அதிர்வையும் இசையையும் உணர்கிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை அனைவரும் சேர்ந்து சண்டா மேளத்திற்கு கொஞ்சம் நடனம் ஆடுவோம். Give me more. That's what the heart says. As I listen to this Sanda Melam, but I see Arya Heman coming. Let's hear them what they have for us. So,
we have seen the folktales of Maharashtra, Tamil Nadu and the neighboring state Kerala. Now, let us take you to Rajasthan. Let's see what their folktale has to say. Vanga Polam! Ram Ram Sabayo. Ram Ram Sa. I am Ranveer. When I came to visit Rajasthan, I lost my way. I am new to this place. Please tell me where I am. Welcome to our great and beautiful Thar Desert, which is in Rajasthan. Where are you going, Bayo? Pink City? Ha! Pink City is Jaipur, capital of Rajasthan. Shall I join you? Ha! You can. Oh, nah. It's been such a long journey. I wish to rest for a while under a tree. A tree in the desert? What a miracle! A big green tree in the Thar Desert. Let's go and take rest under the tree for some time. It's very cool now. While I'm feeling very thirsty, now I want pani. Hey, look at the tree. How is it possible? Danya. I'm scared to be here, Hemra. Let's see what's going to happen, Kapil. Hahil, after a long journey, I'm feeling hungry. If we delicious food now, it will satisfy our hunger. What a delicious Mawa Kachori! Thank God! What a surprise! Here it's a magical tree. You're right, Ahil. This is a magical tree indeed. This tree is a magical part of the desert. It is fulfilling our wishes. It gave water and good food. Oh no, it's so boring to ask the usual things to the magical tree. I have an idea. What idea? Hey tree, I can't wait to see Hawa Mahal Palace after reaching Jaipur. I want to see it now with the dance troupe of Jaipur Palace. Hey friends, shall we join with them? Ha! Of course! घूमर 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 घूमर
fantastic and the dance performance are stunning. Everything is fine, but what happens if the tree turns into a demon and chases us? Dhanyavad Bauji. Sorry, Baila. Kamagani. Okay, Baila. All this happened only because of my negative thoughts. The world outside is mixed of both positive and negative. The nature outside would fulfill everything we wish. However, we need to take care of our thoughts. The more positive we think, the more optimistic we are. Always think positive. Thank you. Lovely performance indeed. I feel like immediately landing in the vast desert, taking a camel ride in the moonlit night. The desert that is scorching in the morning becomes so soothing at night. And if one gets dal bati for dinner and guma to watch. அடுத்து வரும் நிகழ்வை தொகுத்து வழங்க வாசுப் மற்றும் நிக்கில் கிருஷ்ணா வருகிறார்கள். So, to folk tales from different regions of India, we have come to know the distinctiveness. To distinct, still we are united. We may name it as Pungal, Vishu, Baisakhi, Bohag Bihu, Makar Sankranti, but they all are harvest festivals. Similarly, Diwali and Dasara are celebrated in different parts of India for different reasons and with different names. But the idea is to change our thoughts and feelings in the form of sweets and so on. நடனத்தின் மூலம் நாம் பல்வேறு உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தியது மட்டுமன்று வரலாற்றை அல்லது ஒரு கதையை சிறப்பாக விவரிக்க முடியும். Very true, Nikhil. So get ready for the delight. Save your excitement to eye on some amazing sights and some great dance performances. Without any further ado, let us get them for an outstanding finale. Ladies and gentlemen. Yeah, we're back again.
United by nation, divided by culture, united by acceptance, divided by religion, united by the Supreme Lord, divided by thoughts, united by love. This is our motherland. This is our India. இந்திய நாடு மிக பெரிய நாடு. அங்கு பலதரப்பட்ட கலாச்சாரமும் பாரம்பரியமும் பின்பற்றப்படுகிறது. அக்கலாச்சாரத்தில் ஒரு சிறு பங்கை உங்களுக்கு இந்நிகழ்வின் மூலம் காட்சிப்படுத்திய அனைவருக்கும் நன்றி. Let's thank them once more for their endless efforts and dedication. Let's make the end of the formal function with a vote of thanks. I request Hemant Krishna of 3rd grade to propose the vote of thanks. Good evening everyone. Acknowledging the good that we already have in our lives is the foundation for our abundance. Thanking the Almighty for His unfailing love and endless blessings on us. Today, I, Hemant Krishna, stand here before you to propose the vote of thanks. First of all, I thank the management, our dear CEO ma'am, senior principal ma'am and our principal ma'am for providing all the facilities to celebrate our school's annual day with great pomp and show. Our heartfelt thanks to the chief guest of the evening, Mrs. Janaki Sabesh, for gracing this occasion. My sincere thanks to our dear teachers who work tirelessly, meticulously, planning and organizing each and every event, whose contribution was inevitable to the success of this celebration. We thank all the parents who have honored us with their presence here today. Finally, last but definitely not the least, I thank you, my friends, for maintaining discipline throughout the program and have made this day yet special with your enthusiastic participations in the various events. Thank you all and good night. Now I request you all to stand up for our national anthem. Thank you for being such a wonderful audience. This is Reshma signing off. This is Kwasu signing off. Jai Hind! I request everyone to join us in this celebration and say hip hip hooray! Hip hip! Hip hip! Thank you everyone. Thank you. Request to the parents. Dear parents, dispersal will happen on the stage. Students will be brought here class-wise, section-wise. Towards the left will be section A. Towards the right will be section B.